Dear my high student, session number 26, revision on electricity, chapter 1, 2, 3, and 4. Chapter 3, Faraday law. What's meant by Faraday law? Induced EMF directly proportional to rate of change of magnetic flux, where and the number of turns, where the conductor must be cut to change في magnetic flux. Induced EMF negative N delta phi M over delta T. Lenz rule. What's meant by Lenz rule? Induced current must be opposed to change in magnetic flux produced in it. Induction, two kinds of induction. One coil self-induction, two coil mutual induction. What's meant by mutual induction? Mutual induction coefficient, induced EMF in secondary coil, or rate of change of current in primary coil 1 ampere per second. But self-induction, EMF negative L delta phi M over delta I over delta T. So self-induction coefficient, it is induced EMF in the coil or rate of change of current in same coil 1 ampere per second. هنشوف questions number 1. Questions number 1, mention Faraday law in electromagnetic induction. Answer, EMF negative N delta phi M over delta T. So induced electromotive force or induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, where the conductor must be cut the lines of magnetic flux linked with it, and directly proportional to number of the coil that cut the magnetic flux. So EMF directly negative N delta phi M over delta T. Questions number 2, mention Lenz rule. What's meant by Lenz rule? Lenz rule اللي هو النيجاتيف في فاراداي. Lenz rule, the induced current must be in direction opposed to change in magnetic flux produced in it. ده Lenz rule. فلو كان في magnet north يبقى near بيديني north, far بيديني opposite direction. Problem, a solenoid of number of turn 100 turn and area of each of them is 4 centimeter square. A magnet was approached to it suddenly. The magnetic flux density increased from 0 to half Tesla through 0.02 seconds. Calculate the induced EMF created in the coil. طيب الانسر احنا هنقول ان الاي ام اف نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي. طبعا عندنا الفاي اللي هو A delta B will be B2 minus B1. So the law EMF negative N A B2 minus B1 divided delta T. So EMF equal 100 minus 0.5 minus 0 multiply 0.0004 divided 0.02. So the answer 1 volt. Problem number 4. A rectangular coil of 500 turns. Its dimensions are 20 multiply 10 centimeter. It rotates with a fixed speed of 2000 rotational per minute. In a uniform magnetic field of magnetic flux density 0.45 Tesla, calculate the mean created EMF in quarter of rotation from the beginning of rotational of the coil from the perpendicular position to the field.
يبقى هنا عشان can be solve the problem. number 1 ال n 500 الدايمنشن 20 وال 10 يبقى لازم divided 100. السبيد 2000 بير minute كده اقدر اجيب الفريكونسي number of complete vibration بير 60 minute ومديني المagnetic flux density. وهنا اتفقنا ان هو كوارتر روتيشنال يبقى 4 ناب اف. يبقى الانسر EMF نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي او 4 ناب اف. اقدر اجيب الفريكونسي number of complete vibration and time. So 2000 divided 60 equal 2000 divided 60 hertz. So EMF for nab f 4 multiply 500 multiply 20 divided 100 0.2 100 multiply 10 0.1 multiply 0.45 والفريكونسي 2000 divided 60. So EMF equal 600 volt. Number 5 what's meant by mutual induction between two coils. احنا اللو بتاع الميوتشوال اندكشن EMF بنقوله ميت او نيجاتيف ميو دلتا اي بي over delta T. EMF from secondary coil, induced EMF in secondary coil, mu mutual induction coefficient, delta I change of current in primary coil per time. So mutual induction is interactions between two neighboring coils or one inside another. The coil having a current that change called the primary coil and another called secondary coil. طيب احنا عندي بنقول اللو هنا نيجاتيف الاي ام اف secondary نيجاتيف ميو دلتا اي primary divided delta t. Questions number 6 بيقول هنا what's meant by Henry. طبعا احنا عندنا الهنري اقدر اجيبه ما بين two لوز. ممكن هنري سيلف اندكشن كوفيشنت والهنري ميوتشوال اندكشن كوفيشنت. الهنري فور ميوتشوال اندكشن كوفيشنت نيجاتيف اي ام اف سكندري ميو دلتا اي اوفر دلتا تي. So the Henry what's meant by Henry? It is mutual induction coefficient. When induced EMF 1 volt and the rate of change of current 1 ampere per second. ده Henry in mutual induction coefficient. يبقى so EMF في secondary coil 1 volt mu 1 Henry delta IB 1 ampere delta I 1 second. So the Henry the mutual induction coefficient between the coil when induced EMF 1 volt is induced in secondary coil when the current passing through the primary coil change at the rate 1 ampere per second. Questions or problems number 7. Two coils are round above each other on iron core of cross-sectional area 4 centimeter square. يبقى بنقول كده so إن الاريا هنا A equal 4 centimeter square. To change centimeter square into meter square يبقى multiply 10 negative 4. كده الاريا ممكن نكتبها كده على جنب. الاريا 4 سنتيمتر سكوير multiply 10 negative 4 يبقى ده الاريا. and the current 5 ampere. نقول الكرنت هنا ال I equal 5 ampere. flow in primary coil created ده ال I primary. المagnetic flux density ال B equal 0.2 Tesla. if the number of turn in secondary coil النمبر اوف تيرن ال N في السكندري كويل 100. calculate. أول حاجة first عايز ال EMF في السكندري كويل. if the current vanished
يبقى ال I2 equal 0. So التايم 0.05. Okay. And then mutual induction between two coil. يبقى هنا نقدر نجيب قانون النفط أو فاراداي نيجاتيف N دلتا فاي M over دلتا T. Yes. EMF نيجاتيف N دلتا فاي M over دلتا T. But الدلتا فاي equal B دلتا A minus B دلتا A2 minus دلتا A1. هنا ال B2 بزيرو يبقى نيجاتيف N BA minus 0 divided delta T يبقى ليه EMF negative 100 multiply 0.2 multiply 4 multiply 10 negative 4 divided 0.05 equal EMF negative 16 volt. ده كده يبقى جبنا ال EMF. but ال EMF equal to mutual induction coefficient. يبقى ال EMF equal mutual induction coefficient. So EMF mu delta IB over delta T 0.16 equal negative mu multiply 5 minus 0 divided 0.05 equal 0.0016 Henry. Questions number 8. What's meant by the factors affecting on the coefficient of mutual induction coefficient between two coils؟ طبعا هنا اللو اللي انا اقدر اجيب منه الفاكتورز الميو equal نبوي or n منالته ميو n1 n2 a over l. يبقى هنا الميو ده magnetic permeability, number of ternary primary, number of ternary secondary, cross-sectional area or volume for them and the distance between them. ده الفاكتورز affecting on mutual induction. تعال نشوفها كده. يبقى هنا number 1 extents of an iron core inside اللي هو permeability of coil. number 2 cross-sectional area or الفوليوم للcoil للبرايمري and secondary, and the number of ternary primary and secondary, but the distance separating between them. Questions number 9. Problem. تعال نشوف البروبلم ده كده. بيقول لي the current intensity 12 ampere. اكتب كده الكرنت I 12 ampere. In a coil the current suddenly stop. يبقى في هنا stop down 4 ampere. يبقى في هنا I1 و I2. اوكي يبقى هنا ال I 4 ampere through التايم 0.2 second. If the self-induction of coil مديني self-induction 0.8 هنري، هو عايز هنا calculate EMF. تعال نفكر كده. الانسر طبعا ال EMF self-induction negative light L دلتا I over دلتا T. طيب ال L هو مديني self-induction أصلا 0.8. ال I فيه 2 current. الكرنت اللي في الأولاني كانت 4 بقت 12. يبقى هنا نقدر نقول 12 minus 4. أما التايم 0.2 so the EMF negative 32 اليونت فولت. إذا so إن ال EMF للسيلف induction ممكن EMF light L دلتا I over دلتا T، ممكن نفط negative N دلتا phi M over دلتا T. Two laws as the same. Problem number 10. نرجع تاني في problem number 10 إلى chapter 1. chapter 1 كيرشوف or كيركوف law. نفتكر كده كيركوف كان بيقول إيه؟ كيرشوف two laws. Summation first law summation of current inside closed circuit equals 0.
Second law, summation of potential difference inside closed circuit equal summation of multiplication current and total resistance inside circuit. والphysical idea law of conservation of electric charge. طيب نشوف هنا البروبلم كيركوف بيقول لي find number 1 electric current in each، يبقى عايز الاي 1 والاي 2 والاي 3. هو هنا مش مدينا الاي 3، يبقى احنا هنروح عاملين الدايركشن بتاعه from C to D. وهنا في EMF في E1 6 فولت وفي I1 وفي 2 اوم، يبقى الكرنت هيمشي في 2 اوم. بالنسبة للبرانش التاني ما بين CF في I2 وفي EMF 2 فولت وفي ريزيستنس 3 اوم. بالنسبة للبرانش التالت ED مفيش غير 5 اوم. يبقى أنا الأول suppose إن ال I3 from C to D، يبقى ال I1 plus I2 equal I3. وكان be taken لازم اخد 2 loops A B C F A، ممكن ناخد لوب F C D E F. تعال نشوف الفاينل ريزلت. We apply first law of Kirchhoff. At C I1 plus ال I2 equal I3، يبقى ال I1 plus ال I2 equal I3. ده equation number 1. Can take closed A B D E A. Summation of V N equal summation of IR. So 6 equal 2I1 plus 5I1 plus I2. يبقى so 6 equal 2I1 plus 5I1 plus 5I2. 2 plus 5 يدينا 7I1. So second equations 6 equal 7I1 plus 5I2. 5I2. Take closed path C D E F C. Apply Newton apply Kirchhoff second law. So هنا في 2 equal 3I2 plus 5I1 plus ال I2. البراكت هتتفك، يبقى هنا 2 equal 3I2 plus 5I1 plus 5I2. تعالى نعمل summation. 3 بالنسبة لل I1 مفيش غير 5I1، بالنسبة لل I2 3 plus 5 يديني 8I2. يبقى ال equations 2 equal 5I1 plus 8I2. So the final result ال I1 and ال I2 and ال I3 but by mode equation 2 in calculator. ال I2 negative 0.516، ال I1 1.226 ampere but ال I3 0.71 ampere. Potential difference between 2 points A and B. V equal VB minus IR. 6 minus 1.226 multiply 2 equal 3.55 volt. Problem number 11. Calculate value of I1 and I2 and I3 ومديني السيركت. في هنا E1 فيها 15 فولت وR1 في 1 اوم، وهنا I1 والبي سي 9.5، يبقى ال I1 فيها 2 resistance 1 و 5 و 9.5. بالنسبة لل R2 في half، بالنسبة لل E2 في 10 فولت. but CD في 1.4 اوم وال AD ال R3 0.1 اوم وال E3 3 فولت.
هنا نقدر في two loops loop 3 اللي هي from C F A B C ولوب 2 from F E D E C F. ناخد البوينت C اللي هي I1 plus I3 equal I2. الانسرز we apply first Kirchhoff first law I1 plus I2 equal I3 can take closed circuit A B C F A summation of V equal summation of IR 15 plus 10 equal 1 plus 9.5 I1 plus half I2 so 25 equal 10.5 I1 plus 0.5 I2. Take place closed circuit F C D E F. We apply second law of Kirchhoff. 3 plus 10 equal half I2 plus 0.1 1.4 I3 so 13 equal half I2 plus 1.5 I3, the equation number 3. So the final result I2 equal 8 ampere, I1 2 ampere, but I3 6 ampere. Problem number 12. Calculate the value of current in each battery. دي number 1. number 2 يبقى هنا عايز ال value of current. number 2 potential difference in each battery. number 3 potential difference in resistance 5 ohm. وهو ده الدياجرام. ده الدياجرام. في الدياجرام هنا ال AE في E1 20 فولت وال R1 1 ohm وفي هنا ال I1 but ال I2 فيها عندنا ال E2 30 فولت وال R2 2 ohm but في هنا ال I3 وفي هنا ما بين ال D وال F كان في 5 ohm وما بين ال F وال E في باتري اللي هي ال E3 15 فولت وال R equal 0 so هنا اللوب ممكن ناخد اللوب الكبير وناخد الصغير اللوب الصغير يبقى هنا الفيرست لو I1 زائد I2 equal I3 والسكند لو AECBA 20 minus 30 equal 1 multiply I1 minus 2 I2 يبقى negative 10 equal I2 minus 2 I2 وكيركوف AEDBA هنطلع إن ال 5 plus equal I1 plus 5 I1 plus I2 يبقى negative 10 equal I1 minus 2 I2 so the final equation number 3 5 equal 6 I1 plus 5 I2 so the final result I1 negative 2.35 ampere and I2 3.82 ampere so the battery 3 volt I3 1.46 V1 اللي هو V20 20 plus 2.35 multiply 1 equal 22.35 ال V2 30 volt equal 20 plus 2.35 multiply 1 equal 22.35 volt. Potential difference through 5 ohm equal 15 multiply يبقى ال 5 multiply 1.46 equal 7.3 volt. Problem number 13. Ensure the circuit calculate idle current through resistance 20 والvalue R والVAB والvoltage A و D. ده الدياجرام. هنا في I3 0.2 و 10 ohm
وهنا البوزيتيف، والناحية التانية I2 و4 أوم والكرنت 0.25 أمبير و4 فولت والآر وال5 أوم. يبقى الفاينل ريزلت through B I1 equal I2 plus I3. يبقى ال I1 0.25 plus 0.2 equal 0.45 ampere and ال 14 equal 0.25 multiply 4 plus R plus 22 multiply 0.45, so R equal 16 ohm, and the VB 0.2 multiply 10 plus 0.45 multiply 20 plus 0.2 multiply 5 equal 12 volt. The volt between A and B, 5 multiply 0.22 minus 16 multiply 0.25 plus 14 equal 11 volt. Thank you very much my student، وإلى اللقاء في حلقة قادمة وشكرا. Thank you Mr. Nasser.